Hujambo mtazamaji wetu wa UBC TV na kukaribisha katika taarifa hii ya habari. Naitwa Bella Masangano, na kabla sijakupa habari ya kwanza na kupeleka kwanza kwenye muktasari wetu wa habari. Chuo Kikuu cha Makerere chaandaa mitihani yake ya kwanza mtandaoni. Jumla ya washukiwa 20 wa mauaji ya kikatili Masangano washtakiwa. Na Umoja wa Mataifa kufanya kongamano la kuchangia Afghanistan fedha. Chuo Kikuu cha Makerere kimeandaa mitihani kwa njia ya mtandao. Hii ni mara ya kwanza kwa chuo hicho kufanya hivyo kutokana na mashule na taasisi za kielimu kubaki katika hali ya kufungwa kudhibiti maambukizi ya COVID-19 kuenea. Tunayo taarifa kamili. Go to next page, Negana. The activity is hidden. Pamoja na kwamba chuo cha Makerere kimelazimika kuchukua hatua hiyo, utekelezaji wa mitihani hiyo umekuja na changamoto zake, kwani mtandao ulikuwa unakwama mara kwa mara. Idadi kubwa ya wanafunzi wameweza kujiunga kwenye mtandao na kuanza kushiriki mitihani hiyo. Allow a certain number of students to do an online examination in that specific time that is stated there to be done. So it's very challenging. Mwanafunzi mmoja kwa jina Brenda alipata wakati mgumu kufanya mitihani hiyo kwenye mtandao, kwani alisumbuka kupata tovuti ya mitihani huku muda wa kumalizika kwa mitihani ukizidi kuyoyoma. We don't know what's going on. I think we are many students and we are overwhelming the system, and therefore some of us are not accessing. For example, me, I did questions 1 up to 3. Going on number 4, they told me it is not accessible. So I've logged out, logging in, I'm not seeing the exam option again. So I'm really confused. I've tried to make inquiries. Everyone is going about it. Online exams are a tough thing because I personally do computer science, which has a lot of math. So we guess we shall have to download the papers, print the papers, write the answers on sheets of paper, and then scan the answers, turn them to PDFs. So I'd actually find a hard thing finding scanners in the village, printers. That's why I tried to come to town to speak with my sister. Mfumo wa upatikanaji wa mitihani hiyo unawezeshwa kupitia mpango wa Makerere University Electronic Learning Environment, ambapo wanafunzi wanawasilisha taarifa zao binafsi kabla ya kupata mafunzo mtandaoni. You go to the learning management system and download the question paper. After downloading the question paper, you can now look at the question paper and see what requires of you. If it requires you to go to the field to analyze issues here, then you go and then you write up the question paper to yourself, go and answer it offline, and then come back, put it back in the container where the lecturers will go and find it and get it for marking. Mfumo huo unampa fursa mwanafunzi kujibu maswali moja kwa moja, mkiwemo mengine. Chose to use live real-time quizzes, or those are quizzes which are done on the computer. That's one of them. We chose to use take-homes, essays. We chose to use claims, what we call claims, or we chose to use reflective journals. We chose to use group work, presentations, and many others. There were over 15 modalities that we chose. Dr. Paul Muinda kutoka chuoni hapo anaarifu kwamba mtandao ulizidiwa na idadi kubwa ya wanafunzi na kusababisha dosari kutokea. Could do with the smaller capacity at that time. But when now everyone was required to get the learning management system, the capacity became so small. So we needed to upgrade. And indeed, the university acquired some infrastructure to upgrade, and the upgrade has happened, and we are continuing to upgrade. Of course, students with disabilities, or who are physically challenged, you would realize that maybe
the e-learning mode of learning may not be favorable for some of them, and we do not yet have the gadgets for these students. Chuo cha Makerere University kina takriban wanafunzi milioni 40 ambapo upatikanaji wa mtandao wa interneti upo katika 46% tu, na ambapo pia idadi ya watu ambao wanaweza kupata mtandao wa interneti ni milioni 18.9 kote nchini. Waziri Mkuu wa Ufalme wa Buganda, Mheshimiwa Charles Peter Mayiga, maarufu kama Katikiro wa Buganda, ameutaka upinzani kuungana na serikali kuhusiana na masuala ya kimaendeleo badala ya kupinga mipango ya kimaendeleo ya serikali. Katikiro Mayiga alitoa wito huo wakati wa mkutano na kiongozi wa upinzani bungeni Mathias Mpuga Nsamba ambaye alimtembelea Bulange Mengo. Mutual respect. Not that the people in opposition should adopt their philosophies or ideologies or even objectives, but for purposes of each side, that of the government and of the opposition, to learn about the programs each side has. Of course, from different shades of opinion, the kingdom as a key stakeholder in the polity of the country cannot be ignored. Secondly, I visited to interest the kingdom as leadership in our legislative agenda, because we believe the kingdom and other kingdoms that I'm going to visit over the next couple of months are the owners of the country called Uganda, and they must at all times be consulted, or at the very least be brought into the know as to our agenda and how that agenda could impact on their own aspirations and the aspirations of the people they lead as kingdoms. Unaendelea kutizama taarifa hii kutoka hapa UBC. Kiongozi wa chama pinzani cha FDC, Mhandisi Patrick Amuriat Oboi, ametambulisha uongozi mpya wa chama hicho leo. Bwana Amuriat ametoa wito kwa uongozi huo mpya kutumikia kwa uaminifu na kuonya kwamba kiongozi yeyote atakayefanya kinyume na mategemeo ya chama atachukuliwa hatua. Sherehe ya kuapishwa kwa uongozi huo mpya imefanyika katika makao makuu ya chama hicho eneo la Najanankumbi. I, Adeke Anebaju, swear that I will faithfully perform my duties as Deputy President. I, Bukwago Elias, affirm that I will faithfully perform my duties. Okwera Moses Mugisha, swear that I will faithfully perform my duties. Katika uongozi huo mpya, meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago amechukua nafasi ya aliyekuwa naibu kiongozi Bi Joyce Sebugwao ambaye alijiunga na chama tawala cha NRM kama waziri wa nchi wa ICT. Naye mbunge wa kike wa wilaya ya Soroti Ana Adeke amechukua nafasi ya kaimu kiongozi naibu wa mkoa wa Mashariki, ambapo kabla ya hapo nafasi hiyo ilikuwa inachukuliwa na Mheshimiwa Taka Kevina. I do accept that appointment and I promise to serve to the best of my abilities, to the best of my capacity. I'd like to unequivocally accept my nomination and accept the honor that you have bestowed upon me. I'm a founder member of the Forum for Democratic Change. I have been able to interface with many members of the party at the national level and also at the district levels, even down to the sub-county levels. So, the young adults need to know that the biggest way of now getting money is through agriculture.
kuhusiana na mauaji ya kikatili ambayo yalikuwa yakiendelezwa maeneo ya Masaka ambapo watu 25 walipoteza uhai. FDC imelaani mauaji hayo. Aidha, kiongozi wa FDC Bwana Amuriat amelalamikia hatua ya wabunge wawili kudaiwa kuhusika na mauaji hayo, mmoja wa wabunge hawa akiwa Mheshimiwa Muhammad Segirinya. The arrest, in our view, of a number of individuals, particularly the arrest of the Honorable and the arrest of the Honorable Segirinya, all members of Parliament, we believe is a scapegoat. It's a gimmick intended to blind and hoodwink the people of Uganda. Na miongoni mwa nafasi ambazo zimejazwa katika uongozi huo mpya ni nafasi za mhamasishi mkuu wa chama hicho Caps Fugalo, Okwera Moses kama mkuu wa kilimo na nafasi zinginezo. Wote hao wameahidi kutumikia kwa uaminifu na kuiheshimu katiba ya nchi. Echa COVID-19 chijja kugwa only if we stay at home, observe physical distancing, wear masks properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly, or get vaccinated now. Katika habari ya kimataifa, Umoja wa Mataifa utafanya kongamano la kuchangisha fedha mjini Geneva kwa ajili ya juhudi zake za kuchangisha zaidi ya dola milioni 600 kwa ajili ya Afghanistan. Kongamano hilo litahudhuriwa na maafisa wakuu wa Umoja wa Mataifa akiwemo Katibu Mkuu Antonio Guterres na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ujerumani Heiko Maas. Hata kabla Taliban kuuteka mji wa Kabul mwezi uliopita, nusu ya idadi ya watu nchini Afghanistan au watu milioni 18 walikuwa wanategemea misaada. Umoja wa Mataifa unatahadharisha kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka kutokana na ukame na uhaba wa fedha na chakula. Mataifa mengi ya kigeni yamesitisha upaji wa misaada ya kifedha kwa Afghanistan kufuatia Taliban kuchukua madaraka, jambo lilowekea shinikizo kubwa Umoja wa Mataifa. Na hivi sasa Bwana Obadi Makumbi anakuletea taarifa kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa. Habari za jioni, minakaribisha tena kwa muda huyu wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television ya UBC, na mimi Makumbi Obadi, mtangazaji wako wa hali la hewa la leo. Hali ya masimu za kwenye nchi yetu inda kuonekana kuwa la mvua, kuonekana kunyesha pamoja na radi. Masimu za kwenye nchi yetu mbalimbali. Kwa ripoti tulikuwa nayo muda asubuhi saa 3 za asubuhi, ilikuwa la mvua, kuonekana kunyesha pamoja na radi. Masimu za kwenye ile Tororo na vipimo kufika la 30.2. Simu za kwenye Wadelai ilikuwa la 6.4. Simu za kwenye Guru ilikuwa la 4.8. Kufika masimu za kwenye Entebbe ilikuwa la 3.4 pamoja na kuwa la 2.0 masimu za kwenye Jinja. Kuangalia ripoti tunaendelea kuangalia kutoka masanamu za satellite, inaonekana kama upepo mmoja na maji kutoka mabara Atlantic kaenda kuja kusogea kupita mashamba la Kongo, na vile masimu za kwenye nchi yetu na mbingu kuongezekana sana mauli wa nchi yetu na mvua kuonekana kunyesha sana na sana mwa muda wa alasiri.
Hebu tuangalie hali ya hewa la kesho asubuhi. Itakuwa la mvua kuonekana kunyesha mwa sehemu za kwenye magharibi, sehemu za kwenye mjini Kampala na sehemu zote za kwenye kuzunguka Zotulia na katikati mwa ziwa la Victoria. Sehemu nyingine za kwenye kaskazini, mashariki pamoja na sehemu za kwenye kusini na magharibi tunatarajia kuwa na jua kuchomoza pamoja na mawingu. Muda wa rasili ya hila utageuka sana na mvua kuonekana kunyesha pamoja na nadi sehemu za kwenye kaskazini na magharibi, katikati mwa nchi yetu na kusogea maeneo yote la kwenye mjini Kampala na sehemu za kwenye kuzunguka Zotulia. Sehemu nyingine zote ile kwenye mashariki pamoja na kusini na magharibi itakuwa la mvua la shasha kuonekana na kunyesha. Joto itakuwaje? Itakuwa 29 ile sehemu za kwenye kaskazini na mashariki pamoja na sehemu za kwenye magharibi ile Kasese. Sehemu nyingine kaskazini na magharibi, sehemu za kwenye magharibi kusogea kama sehemu za kwenye mashariki pamoja na sehemu za ile kwenye kuzunguka Zotulia itakuwa la 28. Sehemu za kwenye mjini Kampala na maeneo yote ya kwenye kuzunguka itakuwa la 27, lakini kufika ile kwenye visiwa vya Kabale kwenye kusini na magharibi itakuwa la 24. Hali ya joto ile kwenye miji kadhaa duniani itakuwaje pamoja na hali ya hewa? Itakuwa la mvua kunyesha pamoja na ile kwenye mjini Paris. Sehemu za kwenye mjini London pamoja na Moscow itakuwa la mvua shasha kuonekana kunyesha na joto kuwa la 20 ile kwenye sehemu za mjini London. Kufikia sehemu za Nairobi itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika la 24, lakini sehemu za kwenye Dubai itakuwa jua kuchomoza kali sana na joto kupanda juu kufika la 40. Mimi nasema asante. Tuonane kesho muda huyu mwenyewe hapa kwenye television la UBC. Shukran sana Obadi kwa taarifa hiyo, na hivi sasa na kurudisha tena kwenye muktasari wetu wa habari. Chuo Kikuu cha Makerere chaandaa mtihani yake ya kwanza mtandaoni. Jumla ya washukiwa 20 wa mauaji ya kikatili Masaka washtakiwa. Umoja wa Mataifa kufanya kongamano la kuchangia Afghanistan fedha. Sina la ziada mtazamaji wetu wa UBC TV, ila nakushukuru tu kwa kutizama mwanzo hadi mwisho. Tonight on UBC. Twogera ku maama ali olubuto. Waliwo nti alina kulya kyenkana kinga luto. Nga tugenda okwongera ku ndya y'abaana. Kyetuva tutandikira ku ndya ya maama. Sigamba nti agenda kukwata essowaani y'emmere omumbo gw'emmere alya emirundi 5. Ovakkedo ono maama asobola okumulya ekyenkya n'amuteekako ne ku kyemisana n'amuteekako ne ku kyeggulo. Wano maama akkirizibwa okulya ettaka mu myezi gino 6 aba akkirizibwa okugenda n'amegula ku kiswa. Maama ng'amaze okuzaala katugamba azadde essaawa 2 ez'okumakya talina kusuusa ssaawa 3 ez'okumakya nga tannaba kuteeka mwana oyo ku bbeere. Nanti bagamba gakuweebwa munno empogola egawa mu ssusi. Tulantende ku program obulamu bwo. Coming soon on UBC.